So we have competition number 97 on pole. 97. It is Kasun Danushka Sudasingha. I think I remember his name. He had been running a previous motorcycle in one of the previous events what we had in the morning. Kanushka Dasun Sudasingha. නනතුරු අංක 34 චමෝද් මුණසිංහ දෙවන වශයෙන් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානමින් මේ අංක 124 කුෂාන් චමෝද් මෙන්න චමෝද් මුණසිංහ අංක 74 ඉසුරු මදුරංග සුපබණ්ඩ අංශයේ අත්දැකීම් සහිත තාවකයෙක්. Super Motard 175 to 250cc 4th stroke. Most of the drivers are riding Yamaha. Most of the riders are riding Yamaha WRX. And then we have Yamaha YZF, Honda CRF. So that is your machines for this event. And it's a go. What අටකින් සමන්විතයි. It's competition between two manufacturers, Honda and Yamaha. We'll see who will do better. We will eventually find out. The red lights are a go. Oh! Has there been a race start or jump start? We will find out. However, the riders are away. ඉහළ අහස්කුස සිට කැමරා කෝඩ උත්සාහ කළා වුණ හඹා යන්නට නමුත් ආරම්භයේ සිටම ආධික වේගයක් නඩත්තු කරනවා සුපර් මෝටාඩ් කියලා කියන්නේ ආදි බලති යතුරු පැදි 175 සිට 250 දක්වා වන සිලින්ඩර් ධාරිතාවයන්ගෙන් සමන්විතයි තරංගයේ ක්‍රියාත්මකයි අංක 124 ඉදිරියෙන් ඒ කුෂාන් චමෝද්. And if you noticed, Isuru Maduranga got ahead of them. But unfortunately, now the race is led by Kushan Chamod. Isuru Maduranga could not make it stick going through the Cops Corner. Now the riders are on to the gooseneck. ඉසුරු මදුරංග මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට සෑහෙන අත්දැකීම් සහිත තාවකයෙක්. ඔහුට බොහෝ දේ කළ හැකි තමන්ගේ අත්දැකීම් මැනවින් පරිහරණය කරමින් ආරම්භ කළේ 4 වෙනි වශයෙන් දැන් දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ. බලමු තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. කාලගණනයේදී 3 වන ස්ථානයේ සිටි චමෝද් මෝනසිංහ දැන් සෑහෙන පසුපසින්. We have our race leader, Kushan Chamod. And dear viewers, if you are wondering as to why these riders duck down in order to reduce their height, that is basically to avoid the air drag, to make it aerodynamically more efficient on a main stretch, because aerodynamics starts working 76 kilometers per hour plus. That's when the aerodynamics come into play. So these bikes are doing more than 150, 160 kilometers per hour on the main stretch, Tony? You're very correct. These bikes, even with the 250cc capacity, they have a lot of power. These are all highly developed, high technology motorcycles, and even the Sri Lankans putting into racing, though it's stock standard. But the thing is, they improve certain areas where it can boost their speed, especially on the back straight as well as the main stretch. ඉසුරු මදුරංග ඉදිරියේ නින් අනතුරු කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ දෙවන වශයෙන් පසුපසින්. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රධාන ධාවන පතේට අවතීර්ණ වූ මොහොතේ සිට ධාවකින් තමන්ගේ හේස බදා පහත් කරගෙන සුළඟේ බාධාවට වඩාත් හොඳින් මුහුණ දෙමින් ගමන් කරන ආකාරය මොකද නැත්තම් තද සුළං ප්‍රවාහය කෙලින්ම ඇඟේ ස්පර්ශ වෙනවා කියලා කියන්නේ ලොකු සුළං බාධාවක්. ඒ අතරතුරේදී අංක 97 කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ ඉසුරු මදුරංගව පාසු කර යන්නට සමත්කම් දක්වනවා තීරණාත්මක වංගුවක් ලබා ගනිමින්. Dhanushka Sudasingha, he gave his absolute best, kept the machine on track going around the outside of the Cops Corner. Now look who's coming back into contention. Isuru Maduranga takes a very tight inside line into the gooseneck, but still Dhanushka Sudasingha manages to stay ahead through the gooseneck. ඉසුරු මදුරංග වංගුව ලබා ගන්න උත්සාහ කළේ වේගය අඩු කරමින් පාලනය කරමින්. නමුත් ධනුෂ්ක උත්සාහ කළා තමන් රඳවාගෙන වේගයෙන්ම දිගු නැම්ම ලබා ගැනීමට ඔහුගේ උපාය සාර්ථකයි. ඔහු මේ වතාවේදී ඉදිරියේ. That was a very interesting move by Dhanushka Sudasingha. He comes back again, back at the Cops Corner, into the Cops Corner. Look at that. Isuru Maduranga takes the inside line, but look at
Danushka, he takes the farthest line, but a very much a higher exit speed as a result he carries. And onto the backstretch, he is away from the rest of the pack. Isuru Maduranga is heavily challenged by competitor number 64, that is Sanjaya Umesh Gunawardana. Chamot, yes. අතරතුරේදී දෙදෙනා අතර තාක්ෂණයන් දෙකක් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉසුරු මදුරංග නිතරම උත්සාහ කරනවා කෙටි වංකුව ලබා ගන්නට. නමුත් ඒ අතරතුරේදී කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ ඔහු දිගු නැම්ම ලබා ගන්නේ වේගය කිසිම ආකාරයකින් අඩු නොකොට ඉහළ වේගයක් රඳවා තබා ගැනීම තමයි ඔහුගේ උත්සාහය බවට පත්වන්නේ. වැඩි දුරක් වැඩි වේගයකින්. නමුත් ඉසුරු මදුරංග අඩු දුරක් අඩු වේගයකින්. නමුත් තවමත් ඉදිරියෙන් කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ. Isuru Maduranga is trying his absolute best to be in contention with the race leader. However, he needs to also watch his rear. We have company number 64, that is Sanjay Umesh, coming through into the Cops corner right about now. Goes through. Premium quality auto refinishing solution you will ever need. My trusted choice is MAXXIS tires. සංජීව මේෂ් ගුණවර්ධන හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා මේ වන විට ඉස්තුරු මදුරංග තරගය ආරම්භ කරමින් පළමු වටේ නිමා වන විට පෙරමුණේ රැඳෙන්නට සමත්කම් දැක්වුවත් ගුස්නෙක් කලාපයේදී තාමත්ම තීරණාත්මක ආක්‍රමණයක් සිදු කළා කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ එතනින් ලබාගත් ප්‍රගතිය අතරතුරේදී මෙන්න ඉස්තුරු මදුරංගව පසු කර යන්නට සමත්කම් දක්වනවා සංජය උමේෂ් ගුණවර්ධන. They were changing places, coming through the Cops corner. These two riders take absolutely everything that they can throw into the competition. They also follow almost the same line, whereas Danushka is completely taking a different line through the Cops corner. That is what's keeping him on absolute lead of this race. We are on to the 6th lap. And look who's in P2, company number 64, Sanjay Umesh from Isuru Maduranga. Maduranga is finding it absolutely difficult to come into contention with the P2. The race lead is having a comfortable lead so far. කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ තරගයේ ඉදිරියෙන් සංජය උමේෂ් ගුණවර්ධනගෙන් හොඳ අභියෝගයක් ඉස්තුරු මදුරංග දවස පුරාම උත්සාහ කරනවා කෙටි වංකුව ලබා ගන්නට. නමුත් සෙසු දාවකින් දෙදෙනාම දිගු නැම්ම ලබා ගන්නවා. තරමක් වටේන් පැමිණෙන්නේ. හැබැයි ඒකට වේගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක රඳවා තබාගෙන ඉන්නවා. එතනින් තමයි ඉසුරු මදුරංගට යම් පසුබෑමකට ලක්වන්න සිදු වුණා නම් ඒ තාක්ෂණික කාරණාව තමයි ඔවුන් අතරේ පැහැදිලිව පෙනෙන තිබුණු පරතරය බවට අපි හඳුනා ගන්නේ. Indeed, that is what appears to be that what Danushka Sudasinghe is doing differently than two other riders, taking wider lines across around the Cops corner. A wider line, much more exit speed, and he carries higher speed through the apex as well. He misses the apex rather, going around there, passing the back markers. Look at that number 64. He has challenged Danushka. He is back into the lead. What happened there? සංජය උමේෂ් ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තරග වටයකට අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරයේ තුන්වැන්න වශයෙන් සිටියේ ඔහු පළමුවෙන්ම ඒසුරු මදුරංගව ආක්‍රමණය කළා. ඉන් අනතුරුව තරගයේ ප්‍රමුඛයා කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහව දැන් ආක්‍රමණය කරනවා. හත්වන තරග වටේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඉතාමත්ම හොඳ ජව සම්පන්න උපරිම රිද්මයකට ඔහු අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මදුරංග පසුපසින් දැන් පෙරමුණේ සංජය උමේෂ් ගුණවර්ධන ඔහු පසු කරනවා. නැවත වතාවක් කසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ තියුණු සටනක් චමත්කාර ජනක සටනක්. That was a wonderful competition going on between Umesh and Danushka. Danushka came back through the gooseneck and back into the lead. Can the same thing happen once more? We have the top three changing places. Danushka on P1, Umesh P2, and Isuru Maduranga on P3 currently. මෙන්න බලමු බොහෝ වෙනස්කම් සිදුවන කොප්ස් කෝන කලාපයේදී මෙන්න නැවත වතාවක් අංක 64 සූදානමින් ආක්‍රමණයට සංජය උමේෂ් ගුණවර්ධන. නමුත්
ඒවතාවේදී ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තාසුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ තවදුරටත් ආරක්ෂා කරගන්නවා. අවසන් තරග වටේට අවතීර්ණ වන්නේ තාව ප්‍රධානතම නැම්ම ගුස්නෙක් කලාපය මෙය හරියට පරිහරණය කළොත් ජයග්‍රහණය පළමු තහවුරු කරගන්නට තාසුන් ධනුෂ්කට හැකියාව ලැබෙයිද? Can Numesh spring a challenge to Danushka? We also have Isro Maduranga coming to feed on scraps, if at all would be left by the two contenders in front. But however, Danushka is managing to keep it clean, taking a tighter line through the gooseneck, comes into the S. Final corner before he takes a checkered flag. Can he make it stick? And he has a back marker coming, getting in the way of these front runners. And competitor number 97 seals it one last time, takes the checkered flag as the race winner. Umesh takes P2 and Isru Maduranga takes the third position. හෂුන් ධනුෂ්ක සුබසිංහ තරගේ ජයග්‍රහකයා හැටියට මෙන්න ජයග්‍රහණයේ සතුට වින්දනය කරන ආකාරය වයලීනයක් වයනවා එන් අනතුරුව තාමත්ම අපූර්වයි. PitPass, beyond the track.